Hello everyone, welcome to Race for Job. Here with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 22nd April 2026. Here we go. Bulgaria's former president Rumen Radev wins parliamentary elections. ఇంతకు ముందు బల్గేరియాకి ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ గా వర్క్ చేసిన మన రుమెన్ రాదేవ్ గారు as of now he won in the parliamentary elections as well. So let's see. Former Bulgarian President Rumen Radev has won Bulgaria's 2026 parliamentary elections with a landslide victory through his new party called as Progressive Bulgaria. ఇక్కడ ఎన్ని పర్సెంటేజ్ ఓట్స్ తో విన్ అయింది ఎన్ని సీట్స్ తో విన్ అయింది ఇస్ కంప్లీట్లీ నన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్ అండ్ నో వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ వాట్ డు వీ నీడ్ టు నో హౌ దిస్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ఇండియా అండ్ హౌ దిస్ ఎలక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద బల్గేరియస్ upliftment or economical growth. That is all we need. So if we think about it, people, Bulgaria is usually in political instability from past 5 years. Why did I said that? Like on what basis I said that? So people, if you see here, in the recent years, 8 elections in 5 years due to weak coalition government and corruption issues. Alone the corruption issues valla and weak political instability situations valla 5 years lo 8 times elections conduct చేయాల్సిన situation వచ్చిందన్నమాట. Usually once in 5 years we'll do that, but it is vice versa there. Okay. So it is said that Radhav Garu victory might bring a political stability in the Bulgaria and also a stronger governance after years of repeated elections, is what we believe. Okay. Now, who is this Rumen Radev? He is a former president of Bulgaria and former Air Force chief and fighter pilot. ఇంతకు ముందు అతను ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ కింద వర్క్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం ఫైటర్ పైలట్ కింద కూడా వర్క్ చేశారు అనమాట. Next, known for his anti-corruption image, he have participated in a lot of policies and activities which are countering corruption. Okay. Next, it is often have been seen that Russia is friendly with Bulgaria and EU critical political stance. It is said that Bulgaria have good relations with our Russia as well as European Union critical political stance. He resigned from the presidency in January 2026 to contest in the parliamentary election and launched his own party called as Progressive Bulgaria. అతను జనవరి 2026 లోని రిజైన్ చేసేసారు ఫర్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ పోస్ట్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ద parliamentary system and finally he won. Now what question do we have here? Who won the Bulgaria's 2026 parliamentary elections? I want everyone to comment down. Okay. Moving forward to our next article. India-UK defense ties strengthen as CDS General Anil Chauhan makes first official UK meet. ఇండియాకి యుఎస్ఏకి ఉన్న యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ కి ఉన్న డిఫెన్స్ టైస్ చాలా స్ట్రెంగ్తన్ అయ్యాయి. వై? బికాస్ ద చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ గారు హ్యాస్ హిస్ ఫస్ట్ అఫీషియల్ మీటింగ్ విత్ యూకే. బట్ ఇండియాకి అది ఫస్ట్? నో. లెట్స్ సి. The Chief of Advice Staff, General Anil Chauhan, is on a 3-day official visit to the UK. This is the first ever official UK visit by the Indian CDS. So why this visit is important, people? ఎందుకు important? Because this is the fifth high-level military engagement between India and UK in 2026, showing that both countries are increasing defense and strategic cooperation. Okay. ఇది మనకి ఫిఫ్త్ హై లెవెల్ మీటింగ్ బిట్వీన్ బోత్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ యూకే. సో దిస్ బోత్ కంట్రీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్. సో మెయిన్ డిస్కషన్ ఏంటి, అసలు ఏం మాట్లాడుకున్నారు? మన జనరల్ చౌహాన్ గారు విల్ మీట్ యూకే చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అడ్మిరల్ సర్ టోనీ రదానిక్ అండ్ అదర్ సీనియర్ మిలిటరీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్. ఫోకస్ ఏరియా వచ్చేసి సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద, ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ మీద, డిఫెన్స్ మీద, ఇండస్ట్రీ కోఆపరేషన్ మీద, డిఫెన్స్ కో ప్రొడక్షన్ మీద, as well as joint military exercises, training, operational collaborations, and defense industry focus. Everything related to defense almost is what they are focusing on in our meeting. He will also meet representatives of British defense industry to promote joint defense manufacturing and co-production between India and the UK. Overall objective ఏంటి people? The visit aims to strengthen India-UK defense relations, improve regional and global security, and enhance cooperation in the Indo-Pacific region. Okay. So what question do we have?
What is the main object of the General Anil Chauhan's UK visit? To strengthen the India-UK defense partnership and strategic cooperation. Very good. Moving forward to our next article, India and South Korea signs a four memorandum of understanding to strengthen strategic partnership. India and South Korea four memorandum of understandings అనేవి సైన్ చేసుకున్నారు పీపుల్ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ ఇన్ ఆల్ సెక్టర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఓకే డ్యూరింగ్ హూస్ విజిట్ టు ఇండియా డ్యూరింగ్ ప్రెసిడెంట్ లీ జా మ్యోంగ్స్ visit to India. Okay. Oh, ఏంటి? What are the four fields that they had an MOU on? First one, sports. Second one, cultural and creative industries. Third one, small and medium enterprises. And fourth one, establishing of an industrial cooperation committee. So, వాళ్ళు memorandum of understanding దేని చేసుకున్నారు people. ఒకటి sports, ఇంకొకటి cultural and creative industry. Next is small and medium enterprises. Last, we have establishment of an industrial cooperation commitment. Okay. Both countries also exchanged joint declaration to resume negotiation for upgrading the comprehensive economic partnership. Comprehensive economic partnership ni increase చేసుకోవడానికి అని చెప్పి they came up with this four MOUs. Framework for India Korea digital bridge to boost cooperation in the AI, semiconductors, digital business and technological sectors as well. సో ఏఐలో కానీ సెమీ కండక్టర్స్ లో కానీ డిజిటల్ బిజినెస్ లో కానీ టెక్నాలజికల్ సర్వీసెస్ లో సెక్టార్స్ లో కానీ ఈ అన్ని సెక్టార్లో కూడా దే విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ బైలాటరల్ కోఆపరేషన్ ఓకే సో వై దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ద విజిట్ ఎయిమ్స్ టు స్ట్రెంథెన్ ఇండియా అండ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా స్పెషల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద బైలాటరల్ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్ టువర్డ్స్ $50 billion by 2030 2030 కల్లా ఇండియా అండ్ కొరియా స్పెషల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ బైలేటరల్ ట్రేడ్ ని $50 billion వరకు ఇంక్రీజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు సో వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్ విచ్ కంట్రీస్ signed four MOUs with India in April 2026 to strengthen the strategic cooperation? I want everyone to comment down the answer. So moving forward to our next article. Ajit Agarkar to continue as the chairman of the senior selection committee. మీ అందరికి అజిత్ అగర్కర్ అంటే ఎవరో తెలుసు బట్ స్టిల్ ఓకే లెట్ మీ గో బీసీసీఐ తెలుసు కదా పీపుల్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ ద క్రికెట్ ఇండియా బీసీసీఐ లో ఇప్పటి వరకు అజిత్ అగర్కర్ గారు చైర్ పర్సన్ కింద ఉండేవాళ్ళు సెలక్షన్ కమిటీలోని అండ్ వన్ మోర్ ఇయర్ హీఈస్ గోయింగ్ టు బి ద చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ ది సీనియర్ సెలక్షన్ కమిటీ ద డెసిషన్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ విత్ అ మేజర్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రిపరేషన్స్ ఫర్ ద 2027 ODI వరల్డ్ కప్ 2027 లో ఓడిఐ వరల్డ్ కప్ ఉంది కదా పీపుల్ సో ఇలాంటి టైంలోని న్యూ చైర్ పర్సన్ చేంజెస్ అవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పి వన్ మోర్ ఇయర్ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ అజిత్ అగర్కర్ గారు ఓకే అగర్కర్స్ కరెంట్ టీమ్ వాస్ ఎండింగ్ ఇన్ జూన్ 2026 with this renewal he is expected to continue till next June 2027 the BCCI wants continuity and stability before the next major ICC tournament the same reason people వై బీసీసీఐ కంటిన్యూడ్ విత్ అగర్కర్ అసలు ఎందుకు అగర్కర్ గారినే కంటిన్యూ చేయమంటుంది అండర్ హిస్ లీడర్షిప్ ఇండియన్ టీమ్ సెలెక్టెడ్ బిట్వీన్ అక్టోబర్ 2023 and the March 2026 reached four ICC tournaments finals and won three titles including two T20 World Cups and one ICC Champions Trophy. This strong performance made his continuation almost certain. ఇతను ఉండిన టర్మ్ లోని మనం త్రీ మెయిన్ అవార్డ్స్ విన్నాం పీపుల్ ఒకటి టూ T20 అవార్డ్స్ విన్నాము అండ్ వన్ ఐసీసీ ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీని కూడా విన్నాము వై బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎఫర్ట్స్ అని బీసీసీఐస్ బిలీవింగ్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ సెలక్షన్ డెసిషన్స్ డ్యూరింగ్ హిస్ టెన్యూర్ అగర్కర్ తీసుకున్న ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఏంటేంటి ద సెలక్షన్ కమిటీ అండర్ అగర్కర్ టుక్ సెవరల్ బోల్డ్ డెసిషన్స్ సచ్ యాజ్ మేనేజింగ్ ద టెస్ట్ retirements of the Virat Kohli and Rohit Sharma and gradually phasing out senior passer Mohammad Shami, dropping Shubham Gill from T20 World Cup squad, backing from the player Ishan Kishan instead. This decision showed the committee's willingness to make tough and fearless choices. మీ అందరికీ తెలిసిందని separate గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు people. Okay. So which question do we have? Who will continue as the chairman of the India Senior Selection Committee for one more year? Ajit Agarkar.
Moving forward to our next article, Apple CEO Tim Cook to step down after 15 years of, of his journey and John Turner's to take over. 15 years వరకు యాపిల్ CEO కింద వర్క్ చేసిన టిమ్ కుక్ గారు అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ హీ is stepping down and he will be replaced by John Turners. Okay. After stepping down, Tim Cook will become the executive chairman of the Apple's board of directors. ఇప్పుడు యాపిల్ కి అతను స్టెప్ అవుట్ అయిపోయారు కదా పీపుల్ మన టిమ్ కుక్ గారు నౌ హీ విల్ బి ద ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరికి అతనే ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ కింద ఉంటున్నారు అనమాట. ఇన్ దిస్ రోల్ హీ విల్ కంటిన్యూ హెల్ప్ ద కంపెనీ విత్ స్ట్రాటజిక్ గైడెన్స్ అండ్ ద గ్లోబల్ పాలసీ మేకింగ్. Next, who will be the new CEO? John Turners, currently Apple's senior vice president గా ఉన్నారు and of Harvard Engineering. He will now become the new CEO of Apple from 1st of September 2026. He was been with Apple from around 25 years and will also join the company's board of directors. Apple లోని మన జాన్ టర్నర్స్ గారు ఆల్మోస్ట్ 25 years వరకు వర్క్ చేశారు. And also he will be joining the board of directors. Okay. Next, why this is important? This leadership change was approved unanimously by the Apple's board and is a part of long-term succession plan. Under Tim Cook's leadership, Apple's market value grew very massively. Major products like Apple Watch, AirPods were launched, and Apple expanded strongly in services in the global marketing. This makes it one of the biggest leadership transition in the global technological industry. ఓకే. మన టిమ్ కుక్ గారి ఉండే లీడర్షిప్ టైంలోని ఫస్ట్ టైం యాపిల్ తన ఎయిర్ పోడ్స్ ని అండ్ ఆల్సో వాచెస్ ని లాంచ్ చేసింది. ఇది మాత్రమే కాక ఇతను మెంబర్షిప్ లో ఉన్నప్పుడే మార్కెట్ వాల్యూ చాలా స్ట్రాంగ్ గ్రూ అయింది. వి ఆల్ నో హౌ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ సీ ఐఫోన్స్ ఎవ్రీవేర్ రైట్. ఇట్ ఈస్ అండర్ టిమ్ కుక్స్ లీడర్షిప్ ఓన్లీ. అండ్ the services of Apple have expanded to throughout the globe. We all know. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంత బాగా పర్ఫామ్ చేసిన టామ్ కుక్ గాని తీసి రిప్లేస్ చేయడం ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ఎంటైర్ ద గ్లోబల్ టెక్నాలజికల్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, POSCO and JSW Steel signs $7.3 billion deal to build steel plant in India. సౌత్ కొరియాలోని ఉండిన POSCO, POSCO Group and India's JSW Steel have signed the final agreement to jointly invest 10.7 trillion won, about 7.3 billion US dollars to build a large integrated steel plant in India. సో వీళ్ళిద్దరూ టైఅప్ అయ్యి ఇండియాలోని ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారనమాట. లైక్ బిగ్గెస్ట్ వన్. ఓకే. ద స్టీల్ ప్లాంట్ విల్ బి బిల్ట్ ఇన్ ఒడిషా. The steel plant will be built in Odisha. Why Odisha? Because Odisha is in Chota Nagpur Plateau, and Chota Nagpur plateau is also called as the mineral belt of India or mineral hub of India. Okay, it will have an annual production capacity of up to 6 million tons. 6 million tons వరకు annual production చేసే capacity ఆ region లో ఉంది. And also it will be integrated steel mill, meaning the fuel steel making process will happen at one site. అన్ని one side మళ్ళీ రా మెటీరియల్స్ ని వన్ ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఇవేం లేకుండా ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. ఓకే. నెక్స్ట్, ద టార్గెట్ ఆఫ్ ద కంప్లీషన్ ఈస్ బై 2031 కల్లా వాళ్ళ టార్గెట్ రీచ్ అయిపోతారనమాట. కమింగ్ టు ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రక్చర్, both POSCO and JSW Steel will hold 50-50% of the stake will be divided people. Joint venture లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారనమాట. POSCO will invest 5.3 trillion won in the project. So why this project is important for us? The project is a part of POSCO's strategy to create a strong production base in India and strengthen its global supply chain. It also helps JSW Steel expand high-grade steel manufacturing, especially for the sectors like automobile and advanced industries. Okay. So which question do we have? Which two companies signed a $7.3 billion deal to build a steel plant in India 2026? POSCO POSCO Group and JSW Steel. Moving forward to our next article, Japan joins military exercise with the Philippines and US for the first time. Okay. జపాన్ అనేది ఒక లార్జ్ స్కేల్
Balikatan 2026 military exercise start చేసింది with Philippines as well as USA as a full participant for the first time. ఇంతకు ముందు జపాన్ mainly joined only as the observer for the disaster response activities, but now it become a full-time member. Now, Balikatan అంటే ఏంటి? Balikatan means shoulder to shoulder, అంటే brotherhood kind of feeling people. It is an annual joint military exercise of the Philippines and the USA. బలికితాన్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఉందో అది యూజువల్లీ యుఎస్ఏ అండ్ ఫిలిప్పీన్స్ కలిపి చేస్తారనమాట. బట్ దిస్ టైమ్ జపాన్ ఆల్సో జాయిన్డ్. ఓకే, the 2026 exercise runs from 20th of April to 8th of May. 20 April నుంచి 8th May వరకు జరుగుతుందన్నమాట. More than 17,000 troops are taking part. Countries involved such as Japan, Australia, Canada, France, New Zealand, along with the USA and Philippines. These countries will be involved. Japan's role ఏంటి? Japan had deployed around 1,400 personnel from its self-defense forces. It will also participate in live fire drills, including the use of Type 88 anti-ship missile, showing a major expansion in its defense role. They'll just showcases its military strength and its defense equipments. Okay, so which questions do we have? Which country joined Balikatan 2026 as a full participant for the first time? I want everyone to comment down in the comment section. Next article we have South Korea's naval partners with TCS for AI and digital business opportunities in India. సౌత్ కొరియాలో ఉండే ఒక నేవర్ అనే కంపెనీ మన టీసీఎస్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ తోని టైఅప్ అయింది. ఎందుకు? ఫర్ ఏఐ అండ్ డిజిటల్ బిజినెసెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? బోత్ కంపెనీస్ విల్ కంబైన్ స్ట్రెంగ్స్ ఇన్. అసలు ఏ విషయంలోని రెండు కంపెనీస్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బిల్డప్ చేస్తాయి. వన్ ఏఐ, నెక్స్ట్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్, బిజినెస్ టు కన్స్యూమర్, B2C, AI transformations and digital transformations. Okay, why it is important, people? India will rapidly expand its AI ecosystem and aims to become an AI powerhouse. Never sees India as a major growth market and wants to use TCS strong service network and data ecosystem to build new revenue opportunities. Bigger objective, this partnership will have never expand its localized AI and cloud business in India, while TCS will strengthen India-South Korea technological cooperation. It is also expected to support digital innovation enterprises solution and long-term business growth in both countries. Both countries ki helpful ayyelaga so that neighbor can increase its expand its market as well as by using TCS. TCS కి చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకొని నేవర్ డెవలప్ అవుతుంది. నేవర్ యొక్క ఏఐ అండ్ టెక్నాలజికల్ హెల్ప్ తీసుకొని టీసీఎస్ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద MOU between both Naver as well as TCS. Moving forward to our next article. HD Hyundai partners with Indian government entities for joint shipyard project. South Korea's Hyundai, HD Hyundai, has signed a memorandum of understanding with India's Nship TN and Sagarmala Finance Corporation Limited to set up a joint shipyard project in India. The agreement was signed in New Delhi during the India-South Korea summit. So, who are the partnership? National Shipbuilding and Heavy Industries Park in Tamil Nadu, a special purpose company linked to India's port authorities, plus SMFCL supports India's Sagarmala Port Infrastructure Development Initiative. They both have collaborated and signed an MOU. Project details. A new joint venture shipbuilding company will be created. HD Hyundai will be the largest shareholder and lead overall shipyard operations. The company plans to build a digital shipyard using automation and AI-based smart shipbuilding technologies. A shipbuilding workforce training also will be provided to them. So why is it important to India? Like manakad ela help అవుతుంది people. ఈ న్యూ షిప్ యార్డ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ టు ప్లేస్ అన్ ఇనిషియల్ షిప్ బిల్డింగ్ ఆర్డర్స్ విత్ హెచ్డి హ్యూండై షిప్ యార్డ్ ఇన్ సౌత్ కొరియా. ఇండియన్ వర్కర్స్ మనకి ట్రైనింగ్ వాళ్ళే ఇస్తారు అండ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరుగుతుంది. సో దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కమ్ అప్ విత్ మోర్ సచ్ యాక్టివిటీస్. ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ లాస్ట్ ఆర్టికల్. India's fiscal federalism must be reimagined to ensure every vote carries equal weight, explained.
డీలిమిటేషన్ మనం ఆల్రెడీ పాస్ట్ 3 to 4 క్లాసెస్ నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ డీలిమిటేషన్ అగైన్. బట్ వై వర్ సీట్స్ ఫ్రోజన్ ఆన్ 1971 సెన్సెస్ ఈస్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాము? ఆ, మన సెన్సెస్ 1971 సెన్సెస్ ని ఇప్పటికొచ్చి మనం ఫాలో అవుతున్నాము. రీసెంట్ గా 2011 సెన్సెస్ ఉన్నాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ సీట్స్ అలొకేట్ చేయొచ్చు. లేదంటే రీసెంట్ గా 2026 లోని కూడా సెన్సెస్ జరుగుతుంది, లేటెస్ట్ సెన్సెస్, దాన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. బట్ వీఆర్ స్టికింగ్ విత్ అవర్ 1976 సెన్సెస్, 71 సెన్సెస్ ఓన్లీ. లెట్స్ సీ వై. Because in 1976, during the emergency, 42nd constitutional amendment froze the number of Lok Sabha seats allocated to each state based on the 1971 census till 2001. అప్పుడు మనకి ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది కదా పీపుల్, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చిన టైంలోని వి కేమ్ అప్ విత్ అన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ by 42nd CAA which states ఈ లోక్సభ సీటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 1971 సెన్సస్ ని బేస్ చేసుకొని 2001 వరకు కంటిన్యూ అవ్వాలి అని చెప్పి వీ కేమ్ అప్ విత్ అన్ అగ్రిమెంట్. బట్ 2001 ఎప్పుడు అయిపోయింది కదా, ఇట్స్ బీన్ 25 years, 2001 is already done. So it is high time for us to start our delimitation process because of ongoing trends, ongoing population of each and every state and ongoing population density. Everything matters kada people. Okay, main reason behind the freeze. The main reason was the southern states like Tamil Nadu and Kerala had better success in family planning and population control. They feared that if seats were reallocated based on new population figures, they would lose Lok Sabha seats. While high populous growth North Indian states like Uttar Pradesh and Bihar would gain more seats. So, they froze was done to avoid punishing states for successful population control. ఓకే, అసలు అసలు 1976 లో 42nd అమెండ్మెంట్ లో సడన్ గా ఎందుకు ఫ్రోజ్ చేశారు? ఎందుకంటే మీ అందరికి లెట్స్ గో బ్యాక్ టు 1970s. వి ఆల్ నో అబౌట్ ద బర్త్ కంట్రోల్ రేట్ కదా పీపుల్. అప్పుడు ఇంత ఓకే పీపుల్, మనం అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసాం కదా, ఓవర్ పాపులేషన్ గ్రోత్ జరుగుతుంది అని చెప్పి ఓన్లీ 2 kids, ముగ్గురు వద్దు ఇద్దరు ముద్దు లాంటి స్లోగన్స్ ఇవన్నీ చాలా బాగా హైలైట్ అయ్యాయి కదా పీపుల్ ఆ టైంలోని. సో ఈ బర్త్ కంట్రోల్ స్కీమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది సదరన్ స్టేట్స్ లో బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయింది. వైల్ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ సచ్ యాజ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అండ్ బీహార్, దే ఆర్ స్టిల్ దేర్ పాపులేషన్ ఇస్ ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ బర్త్ కంట్రోల్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అది సక్సెస్ఫుల్ గా సక్సెస్ అయింది సదరన్ స్టేట్ అని చెప్పి వాళ్ళని పనిష్ చేస్తూ లోక్సభ సీట్స్ ని వాళ్ళని తగ్గించలేం కదా, అలాగని వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేశారని వాళ్ళకి పెంచలేం కదా, అప్పుడు సదరన్ స్టేట్స్ కి రిప్రజెంటేషన్ తగ్గిపోతుంది కదా. సో దాట్స్ వై దే హ్యావ్ ఫ్రోజ్ ఇట్. బట్ వీఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ ద సేమ్ 1971 సెన్సస్. అండ్ it is high time for everyone to expect some changes kada people, because 1971 ekkada, 2026 ekkada, there are a lot of population density changes, there are a lot of population changes, and there are a lot of things which we are supposed to adopt based on our ongoing situations, right? That is delimitations committee for you, and thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe to Race for Job.